or the Amaya, Bribem Webachri, at the amount. YouTube near Sompa FM Live. Nimi Nunano, and Asafo Kantanka Dama, were Pajan Frifiaha. Abesintin time video show benye nsemi bi a share ewo honom www.sompaonline.com website ya yesemofo penu rataboatia dama we kwitire nsemi nyina potoka sam brofo afoforo bi ka ho de akogwa obetumi akwa kinkan bi nana KJC company limited wo no na de adansie ne makrogen aso yasene nti afi na obesi dan bi a wasi adru baabi wo pento aso nchance ne de keka ho nyina nana KJC ene ye ka fo de ama 2074 ebi mu twaniti ya efreni T74 eye na namu dido ena mpanifo akeka bom abefo kwanso die ya som ya no apebia boost immune system no de ama mo nyina che Leicester Company Limited one mo na de yas toothpaste and a brush e de abedwaso ya na de bi atwusin o ama wonu mu so aye kama just what skanky eye 3 Ghana cedis pe mo amoton enkrado kono no metu nkoton afadwumadie bi a wudi bi abetu bi wate na onso kokoton mi dimafo herbal center Dr. Tamoda sesa yade na ye chronic na chese krankro e woni padua no so no fabra na kache na wanti ni sete na no pensam wa ye didi wontua no dia wobeti bi ene say abanya kire mu se na no Ghana sodafo e Lebanon ya nkrofo de missiles akogu won kampo manipa mienu afam aprepra no e ya abonefo sempa ya wo kasade atia adehia wanom wa abrekuma not abato mpeso yaso wanom so na ate asem dei ni nyina ne se wo mra hye bedwani maame ono abo erabna oben wanom kiremu se eba no apomudin mu ensemu a ode ne ma bi agua kwa mu mampani mahama e ka kire wiase nyina se ye fa obi sa kwa enhwayo ye hu no se ye bone Mami Elizabeth Ofosu Ajari wano ni suani a wɔhwɛ edwadie ni fididwuma ho sam so wakasa kyerɛ mu sɛ Ghana sɛ wodi bitutun sɛ ne ni a ebibre mu amama nyina no bibi yebedi kan eyede adibo ne sa no gise yehwɛ ne ma titru pa ne mpanimfo ne nkoda ma no yehwɛ ne empa ompa Salaga MP ende ka sɛ adehia wanom so ɛwɔ Wiem Junction ɛwɔ ɛyɛ Asante Emantamo wanom kyerɛ mu sɛ bibi nkoyie kura ase wo mo de Ghana no wo mo nka ho yebetwa bosompo ne yakɔ amanone me ofa Donald Trump wakasa wo se nsɛm a ewo na numu a wo bɛka kyerɛ man no nye bi ni abusuan sem ne bi ka yenim ho ya benu bedemu kufu bi sepa ne kwena hahayi empani si etase ne banyansafo na afi benim defo empani so sei akokɔ bi de wo hoyi ya no anim adekye na so bre ne bra no no wotie firi woni ne ano medin abena bedu adepa kofi me ne mbra odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma afei yanshan semnase emfa emao atiefo beka ya no ada ne yede beto wanim se Ghana sodafo ye wo Southern Lebanon ya wono bo ho ban ya wo mo eka United Nations peacekeeping no ho no na ye from say United Nations Interim Force a wo mo e wo Lebanon na wo mo bo ban e wo Southern Lebanon ho nia sa baby kro no anu a na no ya woda ye ne majority there koduro e bo nkomo na wo kire ebo baby a Ghana sodafo no wo ya ono krampo wose wakọ be semprenum edekọ ne mprensia so bra na wo ye soda ni na wo ye adwuma no ehọ asem na ye kan na Israel ene Iran fo wo mo ntọkwai na wo mo chese Hezbollah fo ya wo mo kwata Iran fo achi ebi hye sa mfafra mu ho no nti Israel fo wo mo no wo mo ayam so denden no ene wo mo tutu akode ni bia ekwagu ga baby a Ghana fo asodafo no battalion fo no wo no mo manam so kra ma nipa mienu wo mo fa mu prepra ya nye praketo akra eno ena Ghana aban ne nkrabata na hwe amono ne nsem so no yewura okuje to abla kwa eda no wo ma chiro krata tenten ede akwa akoma United Nations fo se eyamo ena mo de Ghana fo ede akogu ho ena ama saade we se nyina aba nti se mo hunu saade we no matisi bidi a ye de ye hunu se ya abone fo sem na mo United Nations fo so ye ka kire mo hwe na sa se mo se mo nya mo hwe mu pa ne emu do enkosi ase se ne ye be ya ye be hunu nipa bone fo a ototo sa atuo ni akode no ede kogu Ghana fo no so ma enam so mu nipa mienu pra ye no na afa mu hu a sa nipa no mo nche wo maso pa na enam sa ye so ede aye hwe so de ede ama wiase mansa nyina ononyafo ku to bla kwa nkrata wo chwe nyina a kire se Ghana de ohunu se saade we ade a wose kasetia eno ti Ghana kasetia nemom si ya behwe ne ade asodafo battalion fo ya wo mkwa akopra sumdie de ma wiase nyina ya de wo mkwa ebegura to prade nya ade a wo man no beso so kura eno nti wo mka ade a che United Nations se wo mo nso asem no mu no wo nyɛ mu hwehwɛ mu
Abusia wansam foforo mu no adehia wonom ewo abrekuma not abato mpese so wo mra hyebedwani onenyanfo maame ewrabran oben wono ene ne Ghana Health Service apomuden aban aya sabiafo ya wonom ewo mayim wo moka wo mutam asi ani se etwe na wo kire mu se ni nyina mu no Ghana Eye Project 2026 ya wonom di asi wo mani so no eno no mpese so wo hye ase yi wo se adehia wonom ewo abrekuma not afei empotam a wonom bemben abrekuma not no se ne woni ni mpese so kura na se wo aba no wanto bi ama no na se ebia wo yetimamuni na wani hawo anase ebia wanya temato bi ewani ne ho broni beka se ebia te esi wani ne so anade eha wani ne bia no wode enenu esi hwadom no ma ye free eye screening e de ama ade hye wo wi a wanom be ye cataract surgery e de ama ade hye asebi wonom enso eho ebekosa ensensemenu mu empanifo krata wonom ne ba ye e na wo ma kire mu se eye first phase e na second phase na se dwumadie no wa kye mu mienu na wase de edi kan no yakopon ya adom e da kye ya eye dwada nya kye se ekyenjo enti no anopa na kye se bibia ahyase a eno no bekoso e wo twi mami wonom chief palace ho eno ena de edi kan no ebekoso nyankopon eye adom a wo mu wie kyina de no a yawada ye edi anim yi eno no eye march boso me ne de toso edu emienu eno so da Akuman lorry station ho wonom ebebo tent kama na adokotafo a nursefo wonom aye free screening wonom wie a wo mu wose ye wonom surgery no ye be ye ni free ewo ani ho ede ama wonom maame ewrabra oben ede ne krata yi musam ebe wiye no ene wo kire mu sei wafa empanimfo asebi odwumadie yi wonom ebeka ho nsam nyina wo mu ba educate enti no se wo yetimamuni na wo abrekuma not abato mpesua so anase oben meaye ho na ebi atwi mami ho ana wo so ben sanse ye baba be ye free screening ni bi e wo ho Nyankopon ya adom akina chief palace ho anase ebi a oben dan Akuman lorry station ho eno so mode ya no beba so Nyankopon ya adom aya wada na kire se waben ho esanse ukọ bie na me ma bie e na ma adwumadie ekoso enti ni panifo a kire mu so obi afa ne ho hyem na ani de ne okania se wani chimatosi ho a na kire se sum e na ye duru a yensam kire ni na opon checheku eto edesom yen Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama ekasa na ni nyina ye se woka di akire wiase amansan nyina se be ya se obi fa obi nomum ana obi fa obi sa akoa no eya ye hunu se eya abonefo sempa ya ensese ye sososo na woka nyina na woka e de akire se ebraso se obi ede ne ho ebesi wo se wo boa pa ama nkwayo etu atwa ewo wiase amansan mu ena Mampani John Dramani Mahama wakaza no wacha se wiase nyina de toso ama ye hunu se ya abonefo sem enu nti ye nsoso a ebeboa pa ama ne manyina etimi akoyie. The dungeons of the Cape Coast and Elmina castles remind us of the dark chapters of history when millions of Africans were forcibly transported across the Middle Passage to the so-called New World. Yet from that tragedy arose the remarkable resilience, creativity, and cultural brilliance that continue to influence the world. Today, Ghana is working with partners across Africa and the diaspora to seek historical justice. Later this month, Ghana will submit a motion to the United Nations declaring slavery and the transatlantic slave trade the gravest crime against humanity. This motion will represent the justice and restitution that is long overdue. And Ghana, the first sub-Saharan African nation to gain independence, will once again lead the global call for dignity and restoration. Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama and the attending king. Enra dwumadie bi ekoso ewotema ewa bra na wosoani awono wo hye adwadie ho ensem so na afenwum emfidi nwuma opani eye mame Elizabeth Ofosu ajari wakasase ne nsem kanyemu no eno ade atodwa ewa bra na wonom commission world's largest calcined clay plant ya eno no ewotema na kyerese ewiase afa na nyina no se clay plant ya wonom susu se eso pa ena enra ye commission yi na enumu eno ade atodwa se sika botene a
empenifo de ahye sa eye clay plant yi mo no ne bo eson $150 million na uhwemu asede ebetumi aboa ama enwuma adehye wonum wo mayimo enipa be se 400 ena wonum ebenya enwuma aye se nyankopon ya dom na bibia ekwa awie ya ebra wode ne nsam etudwa ewadwumadie ase no na yensem twreni na opon chechiku ejina ho awotu bi emane yen sei. Today's commissioning is powerful evidence that the economic reset agenda is not a rhetoric, it is a reality. That spirit was captured at Your Excellency's maiden presidential dialogue with the private sector, where you declared that Ghana's economic transformation is a joint enterprise, one that government cannot achieve alone, and one that the private sector cannot deliver without a government that listens, reforms, and creates a genuinely enabling environment. You challenge us to make Ghana West Africa's production hub. Today, CBI Ghana answers that challenge with 400 jobs, 150 million in investments, and a world record. Cement remains the silent backbone of national development. Every road, your big push, bridge, hospital, and schools we construct depend on it. Yet globally, the cement industry accounts for approximately 8% of all CO2 emissions, placing it among the most climate critical sectors on earth. Openia okasa ye eye waswania wono wo hye infididwuma ho ensem so ewo menimo maame Elizabeth Ofosu Ajare eno no wodi nsem nyina etudwa ewa abra na mpanimfo commission world's largest calcined clay plant ya na dwumade no ekoso ewo tema ena oto nebo echechiremu no ntinyakopon ya dom na se bibia ekwo awieye na dwumade na na se dwuma no wanum hwia adehye wanum benya dwuma ye emaburu nku a o ena bese 400 no ntiyamfa mpaepa entechire na bibia nkoso ensem yensem twreni na na opon chichiku ena ebra na tachima noto emra bedwani na osanso yeswani a wono wo hwe edwadie ho nsem so maame Elizabeth Ofosu Ajare ekasa no otu bi edesum yen na ebusuyen na opon chichiku ena ede esum yen a yedim nsem asum we na sede upe adansie niema edi esiudan anase bi adan no wase adu baabi upese woto aso bia na woto enchanse na afei ensementi enadoa ne ade ne kora no wahwehwe mu ahu sanya papa ebusuan ye kanfo na oyi na KJC enterprise di amount na KJC company limited se ya kan kire se bia se afekura na wo so da yesa wo be landlord and a landlady wo de brana ka che free consultation wo de be ma wo wanyo ka preda ma sempo a bia ya wo pese wo si udan no wono be test ho soil na hye enua no ye be hye ne ye hwe cement ye be bo anya asam ketro we nyina ye free consultation ni bia enti ne chance ye de bo dan so onya chance ni bia enframa fa kakra bia na eho na kogu baabi chance bi so ho no mu a ensuo kakra bi petepete ya na mu atuatue enti ne nsuo topaji sa wo sa fie ne empotam wo fo chance nyina be so nsuo wo dem wo me patro na KJC company limited oton adansie ni ema o memu no ache enti no emu papa ne yeton de ama wo wonto adansie ni ema wo ye ho enkonkonkonkosu wonto adansie ni ema wo ye ho emfa wonsa enkohye wonumu enka enti no iron rod no wase inches ne branches ni nyina no wodi ni nyina bi aba branch no wodi ni nyina bi aba afei enadoa no sate akwa aba kokosin sate akwa abesa henum na chese inches no ni nyina bi ewo na kache je emeyi ne frɛ enkran ne kumase bebia ye wo ho ewo omayim 0204355040 0204355040 na KJC company limited enyo so kane no na empanini wo mo etimi ekuakua janka krankakra no pa bia be ko na bibisi so eya na dido no wo mo ede hahama no hini nuta ena na wo mo de ensu agu hu na eja wo mo noa na ye nom na ebusti immune system no ne yenta yare kra now ansa na obehu se obi eti na nanom nsedo no na bia 120 130 ena yi esanse dido yeja anum nti eye ni na yade kituwe bi na de yesene empanifo akwakofa bo yaye na abefo kwantempon so ye de DS ya som ye dido ye fra no 20 na 74 ebi mu twenity ya fra ni 74 edro we de bia meka cho se memempe dro anwo enso mitimi ditua pass enso omo se me afantuo so se de me no enya nwunu nti menum ate se de menum nsuo aya na wape bi
wate na boost immune system no pe bi si dining table ne so anopa bobobi enwumere bobobi na ema yade bi agaba ewo nipadua nim yade bi a wonamu bi a dokota ma odru bi ano pesa 2074 ibi na faka ho na beboa wo ate yade ni sete Food and Drugs Authority wo ma atum say ye edrei akwada wonya mfinhia dum yenu no bi oba pefo oba wo ma akwada no fo mpacho wo nka ho ye ne ya ka nyina combined ye nyina ye ka ho a yebetumi anono bi ayu pendoso promo etu a Accra ha say no Okeshi Dragline ye de akoguo Kumase nso Ashtown Kwalena Keba ho ye de bebre akoguo no mo frema 0246 073 498 and 0501 628 935 931 0501 628 931 not 20 na enyo so Leicester Company Limited one mo the Yas toothpaste any Yas toothbrush abe so one mo toothbrush no me pacho eya mo to kama ano enye de den etimi rewura corners ho eyi cavity upon cavity ni nyina de eho eya sensene de nka wanka wa be hye ho no ebeyi ni nyina mo anu mo ada ho se nwan ye total health care ho Total care no ma wanu mu anya ahoden enti na dey to Facebook yi so yi yesan so e wo whitening so wo ho no mu a ni nyina eye yazfo wanu product ya enti no ye wo herbal one so wo kodwa so a wosimi pa Yas toothpaste no ebi enti no se ebi a ekuro bi na aba wanu mu aya na okasa nka bi de akire wonya herbal one ni bia wodi twetwe ebeyi ni nyina kama wi a wape whitening one ni bi de afa so echen bibia keke enti no aya na wape bi ukodwa mu a me se Yas toothpaste ne brush Jimei ne frɛ Accra 0501 619 588 Kumase nso 0501 390 338 na Yas for ajo so medima for herbal center Dr. Time da sasa yade na ye chronic na chese kronkro wako China wako India wako Dubai wako bebi aba yade ne da so tew so otepa me pa cho Dr. Time da sasa fabra na kache na oma yade ni nwane na murumumlika enkran ha se no pokwase mayira uti di na wa wudru Dr. Time da so a wo watch no wo bonkum ne fasa no no de to yade ne so yade na na beyira wase infertility oba ne be ma agemo aboso momra na kache afa stroke ye nwodwe no me pa cho fa share ne bra wate na ye ma ne ho ensign no hypertension diabetes prostate mun sensam yade bia bubodini ne fa ne ko eye Dr. Tamo da so wo de Tamo beto so 0244 774 282 and 0500 727215 na just what kenke eye 3 Ghana cedis ape ebusuamu amoton dokunu ni nyina ne ye kanfo de abamu ye de yellow corn na ye said ye dokunu ni mu de eye moton dokunu bi ho no akotọ na obu ebu se pen wo de se wafunu mu so na asa aka wafunu mu aka ho this opurutugu eye just what kenke ye kanfo de amawo mu amoton akra dokunu no ye temo bere so se hu mu metu nkoton ye de ma 3 cedis so betumi de age 5 cedis and 7 cedis dwumadie bi awudi bia a opese ye de dokunu esevu ahwo ma no eye just what kenke dome ewo ha ya Accra ha say your commercial bank no echijime na free 0256 068 832 0256 068 832 na Joseph onso ajoso yentoa ensam no eso ewo ensam fufrom mrashe bedwani a ogina ho de ma de hye wo Salaga South honorable Zuwera Mohammed Ibrahima wono na ka say wo kire say si ebetimi akoye ni ebetimi aboabo ho ye pa je say ma titru pa ne nkoda ne wono anyi no ye boa won pa ne ye mpa won amom nyina gina ba bi sansem pani ade kan ka to dada se wotete oba watete oman mu wotete ba ma de a na se ba akofo kontakro na watete no eno nti na wo ka ade atoso a kire se yanhwe na women empowerment na enkwada de no yamfa ne nyina nka ho incumbent on us, especially as members of parliament, especially as leaders in our communities, leaders in government, to ensure that we take action that will reduce this phenomenon from an annual ritual of statements to actions that we can concretely show to improve the equity and parity issues that we seek. First of all, if you look at all our brothers, our husbands, our fathers, if they never tell their life story without mentioning their mother, none of them would be able to say that they made it all without their mother. In most instances, we hear stories about mothers selling their clothes, selling their jewelry, literally sacrificing to bring up their children. As women, I think we need to begin to look at that side of the narrative. We aye onimnyamfo Zuwera Mohammed Ibrahima Salaga South mrashe bedwani
Adeshia wanoma ebutu asante emantemo asokwa mensininim. Ekuro baako no ede brehwase na afe awiem junction. Wanum echiremu se akwanbone eku wanum sede obabo ne de nkwanbone eku ni kuno. Wanum se wamo akwan no apro atete apansam ayese kontebe entini mpanimfo ehwe na wamo emeye kwan no mutra bomfama wanum. Wamo se ensuo esi fomu amane enteche eku wamo awiaso bo kakra bia na chese mfuturo nko a. Sesei na wanum chiremu se ekwan na ye yese kakra kora no enope eyi pragiafo yi wom na timi faso enso unim sai pragia no sade etie no ekwan ne nye ne se monchemonka potos no wom bebira eyi ani na edenchi entini wanum nyina na sun wom ne yensem twereni ba wa baidu ekasai enkankan wanum twi pragia wom de wom sei wom huna manepa. Today's commissioning is powerful evidence that the economic reset agenda is not a rhetoric. Ebusia yegusu a yehwehwe no ede amamo sede eye pragia adehia wonom ewo awiem na afi brehwase portable ede to yensem twefo enim no eni how I quite the brain and say you pragia you awiem junction itimi de cost area junction but we free high cost area junction no ye ha kra kwan nye e de kwapem ensu na no ho ana ye frɛ mantamu we so brehwase kwan we so ye awiem ye kɔ akire ha se nso ba bia kwan nye ntina ma ye pragia no se ene se ye follow de kɔ ade ye bechi na problem tai no ade bi hyehyɛ ye frɛ ne cap se ho capɛ ai so kɔ mazin ana sai so bi twon o yonko pragia ni twon de kɔ ma mazin no ehun ne manso boarding etina kwan no emoaye kora emfuturo no mote ya na esa emfuturo no de haye ekwan ne nye enti o hwe ya ye ntade ye hye kora no obi beka se bia wuni huni anase bibia te sa ye wontade papa o be nam se kwan ne nti no untimi mfa atade papa meye adwuma because of futuro ena untimi nya adwuma na awotwe nso week bia ye de obenya plagiafo be fo na 5 for mo yale because of futuro ninti edi esra ban se o mehu ye mobo no mo aye na ye kwan no nso ama ye plagia no untimi nya adwuma week sesi na ase na ye mre because of kwan gingen na enam kwan no nsinti no ye to ebu ase de ba kwan ninti no moto ni muni ni ade because of amnam na ninti eyesa akura broni beka se wonom ebenya respiratory diseases na kire se aharawe mu yade mfuturo ni kwo wo mu no ene de keka ho nti anam so so mo maye kwan na ya mo nhye nose mask ada wo pedasta bi de aheche ohwene na wonso wonkwa ho watumi abo ho ban kakra adehia wonom etwi pragia na afa adehia womo ewo awiem na afa ebrehwo ase ye no ewo asokwa mesin wasantemantamo womo ne yensem twreni ba wabeido ene di nkomai ebusua yegina yesu ni age aboafo enkrato aba na ansa ne yebekọ no ensem wa yedi kan di asom no ebi ene sei aban ekire se ade ekoso o Lebanon ya Ghana asodafo battalion fo emu bienu afamu aprepra no ade a cassette ya pa anti United Nations wo mutu omo nansi so mami ewrabra oben eyemrahye bedwani de ma adehia wonom ewo ebuakwa abrekuma adehia wonom ewo abrekuma not wase wane Ghana Health Service ka bom afei Ghana Eye Project 2026 ya wamudi si wamani so no wamu ye free screening eye screening afei wonom ebeye wamu asebi chimato wamani ho no ya beye wamu sadwi ni nyina eye free enti china wo hyase aye bi ewo eye Chimami eye Chief Palace ho afei ya wadanso adehia womo ewo dankoma ne mpotamo dankoma lorry station ho ebi ebekoso ewo ho ena afei mampani mahama na ekire se abonefo sem se obi befa no nua akoa ewo wiase ye nyina ye nkasa ntia opani a wono wo hwe adwadie aso eye no so mama Elizabeth Ofosu ajari kire mu se wonom a launch eye world's largest calcium clay plant na tab tema na dwumadie ekoso wakire mu se dwumadie yi wi a ebefa adehye be se 400 na obenya adwuma ye se ye da ye ho ba ye bekọ obi man so eno nsem a ye beti eni me ofa Donald Trump waka no ho wakasa wo se Iran wo mu worship no makomako aduanan waka no nyina gupum Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei me no nso a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na won hwese me si aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu krotrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo peduduo tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e Endpoint Homeopathy Clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adwo na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demufo a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de e ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fu Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag im bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi ato tontonte yennom nsane efa adwen mpa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa nokore Emma Akatuapa yɛde nsɛm no ɛkomu ɛwɔ amonone Iran womuguso ya wamo atake womuguso kopa nanso wamo mampani ɛde atodwa kyerɛ sɛ ukopie mu ɛwɔ Middle East hɔ no a Dubai Qatar UAE ɛne mfafra mu hɔ wamo aka nyina ya atuo kakra ekogu wɔn so ababa ne bi kɔka wɔn no wamo kyerɛ sɛ wamo pakyɛw ja wɔn ano na ka ye
wɔn no nka ntɔkwa no ho nanso sanse ebi abɛfrɛfrɛ wo munti na sɛ wɔn mo pa kyɛw na no ɛna me ne wo kasa ya asompa kase ya wurawura mu ahunu sɛ Iran nso Israel nso wɔn mo awo ne wɔn mo a ɛwɔ Southern suburb a wɔn wɔ Beirut mfimfini hɔ no wɔn di kan ka kyerɛ m sɛ sɛnea Hezbollah foɔ no wɔn bobɔ ba mfimfini hɔ no wɔn mpam wɔn nyasa wɔn de asɛm kase bɛbrɛ saa afoe nyinaa nam so ama UK foɔ customer ne nkrɔfoɔ yi wɔn nso di UK aircraft carrier edi ada so no ye frɛ no HMS Prince of Wales ye no so wɔn ayɛ no ready sɛ wobi bia wɔnim ya obeto aboba keke korempo ɛho shells ni bi abeto UK asase bi aso no wɔn de saa adupre no ɛde kwasa nipa koro so ɛno na me wɔfa Donald Trump akasa no wɔkyɛ sɛ hey zabre ya me no kasa ya Iran for wɔn navy ship no wɔn de kɔkɔn no maako aduanan mienu 42 wɔn aka ne nyina agu poase a maamo atama no wɔn de di agoro. It's been amazing. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. When you look at October 7th and beyond October 7th, look at all the killing that they've done over the years, for 47 years. And this had to be done. We, America Mampani Donald Trump, and watch us at the ship no de oma ka bebre agu fam nansa pentamo maako 42 na no ye ne ai abante baako ebo nkomo ewo Iran ho Tehran wo chese se ne Iran eja da Iran no wo munim Iran da achi se be kwa akosie Abusia Yesu ena yegina na nonsia bremu kase a yede esomo ena no pay na kejesi nonsia bremu kase no yabuni kom se epen afei ena wase wafidia ensamo a yedidi wontu ano na ebi ene se Mampani Mahama ka kire wiase nyina se enkoafa ene no mumfa ye nyina ye mu no se eya abonefosem Adishia wanom ebutu eye ewiem ewo eye asokwa mesin wasantemantem ena afi bre ho ase wanom kiremu se wo kwan ne nye enkankan wo mo twi prage wo mpotem ho eye ni ne denchi empanimfo nhweme ye kwan no ema wo no Ghana kasatia etututu ene bombo a akoso ma Ghana sodafo bi eprepra ewo South Lebanon no Abrekuma not wanam emra hye maame Rabra Obin wose one Ghana Health Service account one more tamasi ani se twi where free eye screening afei free surgery on eye no where the ehhehye so kira wanam ehhyase ewo twi mami Chief Palace ya wada nyankopon ya adom nso a Dankoma Lorry Station ho adehye amowo empotam ho nyina mbotumi yakọ na wanam screening mu de ehia surgery no ye beye de amamo America Mampani Donald Trump say Navy ship maako aduanan Iran for de no ene waka na nyina agu fom Abusia ensemi free SOMPA 106.5 FM wakra so no ejene ho sachirame na wasentimanta mu ye batan no SOMPA 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 wono so butu Kumasi Adamfopo radio butu Paris France Abrichimemo womo FB wopiemo ewotakwa SOMPA 101.1 Takrade SOMPA 103.3 Tachimane SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Anafi Domaso SOMPA 101.3 Mankesimni nkwado Kingdom 106.1 Afe yenuanu amubutu Kaneshi ene echire ho nyina no mutebi Kanesh Eban Radio Doma FM 100.7 Doma Hinkru womo FB udikoda no wote yenka ewoso Facebook no yedamu live SOMPA 106.5 FM Accra yedamu nyina mu ase a ensada empenise ese eni kaje ni aseda we de yese mo no mo babuai like ehye madwenche ne yedamu ase mo anya yeka ntinyankopon enhyira mo YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com your website yesemu for penny ratabati adama wakutire nsemu edisumu nyina potokasemu brofo afoforo bi ka ho abone bedem ede egu your website ho pachara no akwa kenkan bi na wonso wati niema bebre ase ewo wiase yimo na ka agency company limited ekoba sempremo no wono na de dansie niema eso yasen ya no akona kache na wakwakoto adansie niema no ebi afe 2074 T74 eni etwa netia efra no boost immune system no empanimfo se ehahama no hini nuta eni
ɛna ɛde DS de asom ɛduro no ɛni ɛyɛ colorless sɛ de broni bɛka no ɛni te sɛ nsuo wo no ma te sɛ nsuo nyɛ no ɛyɛ ano apɛ bi afei midima for herbal center Dr. Time da so sɛ pokwase mayira wɔ nkran ha brana yade no ɛnyira kumase ɛboa kwa agogo kɔ bɛgogo yade na fi nipadua no so obedwa na namro mu mirika bɔwɔ akye no wɔ bonkum ne nifa saa no de tab no ato yade no so yade bia obeti ne state Leicester Company Limited ɛyɛ na wapɛ bi ɛyɛ Yas toothpaste ɛne ne brush na ɛde abɛdwa so na wode atwu sen ama wɔno mu aka ayɛ kama Just Hot Kinky, ɛyɛ 3 Ghana cedis pɛ. Mo a mutu nkra dɔkono tɔn no, mo metu nkɔtɔn. Sɛ wa na wo ya, we ya te obira so sɛ hu. Nya afei na akɔtɔ abura akɔsɔ ho akɔ afidem akɔ fɔle mɔle ne ade. We ya se ya awie, ɛyɛ 3 cedis pɛ na wa baba betu bi. We ɛne enwumaku a wɔnom so yɛsene ɛma yɛsi adwade ensɛm yi. Ɛsom wo. Na nasafo kantanka bɛma bada ma wɔno ne pagya yɛn frifie ha. Ebesi ntintan fidie ne so. Ɛma adehye bɛdo. Yɛso yɛsi adwa ɛde sensɛm yi ɛde ma wo. Mimi Abena Bedu Adepa Kofi Menembra. Obrempona na kwaku ampoma oduma kuma chi SOMPA FM